Hello, I'm back to the Bottom Speeds. Today we're back with LOVEPICAL-POPPY. So, any of y'all saw the announcements that Kagami Games put out yesterday? For the uninitiated, Kagami Games did like a stream where they announced a couple of their projects that they're working on. Said projects include the fucking... Let me fucking pull up the exact list again. Yeah, there we go. It includes Karigurashi Renai, Living on Borrowed Love. It's the Asa Project game where the MC literally just like takes turns living at the place of like his 4 childhood friends or something because he's homeless. Ingenak of the Raging Flames, Koikata, How Our Love Grows, Triple Pairing, and Twilight's Folklore. Now I hope I get to play Triple Pairing because it has a teacher in it. Yeah. Apparently Hooksoft has a no gameplay video clause now in their fair use thing. That either wasn't around for Aishitel or is just they just made an exception for that one. Who knows? But oh well. Anyways. We were done to spend whatever time I have before heading to Hoshikuzu Academy with Nozomi. I'm glad. I wasn't sure how it was going to turn out since it was just a fish dish. After work, I explained the situation to the roomers in hopes they'd go along with it. I just asked to the pressure, but in the end it's a pretty low-key event. But I won't lie and say I'm not glad to be making dinner for everyone again. And I did spell it out. That it does. I'll be counting on you. Well, look at how capable you've become. Slow down, cowgirl. Though fair is fair, I do love seeing you all excited. That one really got me. I love him, love him, love him. I'm gonna work so hard to make him fall for me all over again. It's always fun seeing him play it off like he's unaffected. I could stare into my darling girlfriend for hours. Using Kuma's connections, I placed an order for a large amount of fish. Then on the next day off, I received the package and rushed towards the dorm. Oh. Wow, I didn't know there were this many types of fish. Crazy big cooler box was housing a frankly absurd amount of fish. Fish! Let's see. Mackerel, Garangene, Sayori. Oh shit, that's a beltfish. Well, I have been cutting a lot of them lately. Only mackerels and Carangenes, though. 今朝取れたのをそのまま運んできてくれたんだって。血抜きっていうのはしてあるみたいですよ。
よ。 Oh, that's a load off my back. あ、撮った人のメッセージもありますよ。久しぶりだな。元気で連載してるか？ぜひ美味しくさばいてくれ。チームマイナス4桁のアンカーより。だそうですけど、お知り合いですか？ T-4. What's the name sound for? Feels so familiar. あれじゃないの？ガチスポ大会の。Real sports? 最初に飛び抜けたのは白黒ボーダー。早い。チームマイナス4桁。早い早い。くそ、待て持たざる者、俺たちにかなうと思うな。そうか、お前も俺たち側の人間だったのか。道理で強いわけだな。よかったら一緒に船に乗らない？ Oh, those guys in prison uniforms. え、あの大会に出てた人なの？そうそう、最後になんか突っかかってきたチームの。Wrote this is the same one you beat in the race, Kinugawa. See, so they work on a ship. At Dojikuzu. They've disconnected the honey bear, alright. That reminds me, you were really excited back then, Kinugawa. はあ？余計なこと思い出さなくていいんだけど。あ、そういやみゆちゃん、1位になった時お母さんに抱きついてたよね。ああ、あったあった。ほーん。だからあれはその場のノリだって言ってんでしょ？あの後みんなで抱きついたもんね。私も巻き込まれた。チームハニベアの仲間としてのハグだってば。もうこの話もう何度もしてるでしょうに。もうこすんなくて。大丈夫、分かってるよ。さすが彼女は余裕っすね。You girls sure have a knack for derailing things. それよりもあんまりのんびりしてる余裕はないんじゃないですか？ We do not. Wanna get started, Nozomi? ちゃんとまな板は出してあるよ。 Need to make sure it's fixed in place. Alright, it's sturdy. あと包丁を拭く布、ここに置いておくね。Why, thank you. なに練習でもしてたの？息ぴったりじゃん。でもちょっとだけだよ。さすが大見先輩。あれが彼氏持ちの実力。そんなおだてないでよ。 Your face is saying give me more, though. My girlfriend's so cute to read. So easy to read. Cute. With that out of the way, I take out Karen Janae and begin cutting it. Bring down its head, open its body, then give it a light wash. Then I use a paper towel to wipe it. Proceeding in this fashion, I get 3 fish down. Man, where'd everybody go? しょうがないよ。すっごい地味だしね。Nozomi gives off a wry smile as she helps with preparations right beside me. ほら、どんどんさばいていってください。手前まではどんどんやっていきますから。This feels like cheating, but honestly, the help is very appreciated. そのための助手なんで。Her adorable smug face. My hands were clean. I'd pet her head so much right now. Alright, I moved my knife to take care of the next one. お母さん、税後落とさなきゃ。Right, that's important with Karen Janae. Thanks. 税後？ Oh yeah, the Karen Janae has scales on the side of its だ body. から最初にそこを切って落とすんですよ。そうなんだ。Mm-hmm. We're not gonna need any of those scales for now. わかった。必要になったら言ってね。We'll do. Thanks. So, this should work. お母さん、ちょっと包丁起こしすぎじゃない？ Yeah, shoot, you're right. There's a lot of body left near the spine. ちょっと貸してみ。Go ahead. 大丈夫？平気平気。ほれ見ててね。魚の向きはこうして刃をこう入れて骨に当てながら。おOh, incredible. You're crazy good at this. 実家は魚屋なので慣れたもんよ。そうなんだ。まあそうそう話題になったりしないしね。 So it's nice to have someone so proficient here. Might have come to you for some advice. オッケーオッケー。多分包丁の角度が悪いんだと思う。もうちょっとこ
こ寝かせて。 This isn't worrying at all. Something like this. ああ、包丁はもっと骨に当てて。ちょっと手を貸して。 Sure. Nozomi, you say something? それより手元見ないと危ないよ。 No, you're right. Whoops. いい？この辺押さえながら、こう骨に当てて。 Oh, I get it. So that's the trick. I think I'm good to give it another go. うん。ちゃんと入れる感覚覚えといてね。入れる感覚。先っぽからゆっくりと。そうそう。上手上手。 Oh, am I doing this right? いいよ。そのままゆっくり動かして。そうそう。わかる？ゴリゴリと当たってるの。 Oh, so that's the way to do it. 次の味、準備できたよ。 Thanks, Nozomi. ごめんね。全然。どんどん準備するから、もっと教えてあげて。いいの？だってそのためにこれだけ用意されてるんだし。まあ、そういうことなら。 I haven't got the handle on how to take care of tail yet. ああ、引っ張るとダメだから。そうそう。 Like this? 上手上手。やればできるじゃん。今の感覚忘れないで。そうそう。ゆっくり動かして。ゴリゴリするの忘れないでね。 Yeah, this is alright. おー、いいね。最初より格段に良くなってる。 Really? Oh, shucks. ほう。大見さん、なんか我慢してる？何が？いや、何がって。なるほど。You say something? のぞみちゃん可愛いなーって。 Yeah. So is this right? もう一回見本見せるから、ちゃんと先っぽの感覚覚えてね。 Right. Sorry for making you repeat yourself. いいのいいの。こういうのは楽しくやんなきゃね。ほう。これって、だね。 You want to cut it off お母さん here? 汗すごいよ。拭いてあげようか。 Nah, don't worry, I'm fine. お母さん、力みすぎじゃない？もっと力抜かないと。 Am I? It's tough. お母さん、お腹空いてない？飴、してあげようか。 I told you I'm fine. Where's this coming from? みんな邪魔しちゃダメだよ。 Nozomi? ごめんごめん。 Like I said, we don't need those fish scales. 知ってるよ。私は必要になった時に使うために準備してるだけだよ。 Right. What's with tension in the air? じゃあ今度は綺麗に内臓を取る方法を教えよっか。 Wait, why now? いいからほら、こうして親指を入れてしっかりとゴシゴシするの。くっつきすぎ。なんかここからだとシコシコしてるみたいに見えるね。ああ、信じて任せた彼氏がテクニシャンに骨抜きにされちゃう的な。これ。いや、ごめん、大見さん、ちょっとからかっただけで。わかってる。平気。 What are y'all being so noisy about? No. 私、平気だってば。 Hey, what the hell's going on here? ちょっと調子に乗りすぎました。まさかそこまでやきもち焼くなんて思ってなくて。全然嫉妬とかしてませんけど。これぐらいのスキンシップ、欧米では挨拶みたいなものだし。いや、さすがにそれは無理ない。カジュアルスキンシップ文化なんてああ、本音爆発しちゃった。 It was chaos. 私、大丈夫だもん。とりあえず鱗剥がしは置こうか、大見さん。全然ノーダメージだもん。
Things really took a left turn while I was in the zone. Can someone explain what happened here? みんながお母さんに近づきすぎて濁ってるんだと思う。平気だってば。もう素直になりなよ。いや、調子に乗った私たちも悪かったし。Now, sure, enjoying the mess that just made. Well, I can't stand here doing nothing. Nozomi, you feeling down? それは。 Not gonna scold you or think any less of you. You can be honest. 嫉妬してました。 Yeah, there. Thank you for saying that. 哲也さんは私のだもん。 Don't worry, feel the same. You can relax. もっとギューして。 There, there. Hug. しばらくこのままでいて。 Of course. いや、なんというかさ、自分たちが悪いのは。でも、なんていうかね。私たち何見せられてんの？はい、解散解散。 Nah, quite frankly, it's their own fault. They caused the situation. They have to deal with the awkwardness of having to watch. Relax, we had dinner together and you did just fine. そうですけど。 Alright, don't forget. After a very fishy dinner, we leave the table early and head toward Nozomi's room. Sadly, she's still pretty dejected. It will take longer before she fully recovers. So, this is what your room looks like. あれ？入ったことなかったでしたっけ？ I may have been your dorm mother, but it doesn't mean I could just barge on in. Guess I may have gotten glimpses when the door was open, but that's the extent of it. I don't think I've ever been to this floor to begin with. ああ、そういえば最初に屋上に行った時も言ってましたね。 Ah, good memory. 当たり前じゃないですか。好きな人のことですよ。 Well, now I'm blushing. はい。いっぱい意識してください。 Suddenly, my Nozomi's gazes meet before she closes her eyes and sticks out her lips. As I lean forward to meet her lips, her hand suddenly presses against some. Wait, what is this? A notebook. She speaks the tongue of the gods. Nozomi snatches just a notebook away like a frantic cat. このノートは違うんです。 I haven't even said anything yet. I thought you already confessed to all your dirty laundry. 位牌は海に撒いてください。 Hey, we don't have to talk about this if you don't want to. Don't have one or two or 5 things you don't want your lover to say? 急に増えましたね。そんなにエッチなもの隠してるんですか？ No need to talk about this if you don't want to. つまり不可侵条約を結べと。 It's only some gross una holes in my case, so it's not that big of a deal. スピードネタバレ。そんなことされても
ちは教えられませんよ。 That's fine. Yeah, I'll turn around so you can hide it. と Rather not upset people for no reason, especially my loved ones. そういうところほんとずるいです。 Those being hugs be tight from the back, huh? こっち見ないでください。恥ずかしいので。 Oh, sorry. ノートですけど。色仕掛けについて調べたことを書いたノートなんです。 So it's a seduction notebook. Wait, is this the alpha female notebook? こっち見ないでって言いましたよね。 Oh, sorry, didn't you mention this notebook sometime before? 何度も言わないでください。今日のみんなが面白がって言ってるやつなんで。 Right, there's a notebook where she wrote the plan to seduce me. Plan. So, Nozomi, all those seduction techniques were carefully crafted tactics? そうですけど。 Wow. I'm so sorry I failed to notice. It all felt totally incidental. I had no idea they were planned at all. I'm sorry for being so dense. I didn't appreciate your note-taking effort. わざとですか？わざと言ってますね。 No, I genuinely feel bad. まさか中身見られてないのにこんなにダメージを受けるなんて。 Can't believe it was all part of an elaborate plan. Does that include the ear cleaning thing too? 膝枕は鉄板と聞きました。 Well, it worked wonders, let me tell you. I need to remember, what other oddities happened back then? 気候？ Oh, what about the sausage thing? あれは言われるまで忘却してたレベルの気候ですね。 See, you're not denying it. What else was there? もういいです。どうせもうしませんから忘れてください。 Right, in the end we got together and that's what matters. Man, that notebook really got a grip on me. All those oddities that embroiled me in. 変な能力者みたいな扱いやめてほしいな。それはそれとして、ついでだし聞かせてください。どの瞬間にドキッとしました？ Well, it's complicated. 詳しく。 Someone's excited. やられた分は取り返します。 You got me. Well, oh, there's that one time. 何 That's from the hallway. I'll go check. もう箱大丈夫？そっちは大丈夫だけど、目の前に。 Hey, what are you all doing up so late? わあ、この注意の感じ。お母さんだ。It's barely been a few months. というか、部屋の前で何してたの？違う。盗み聞きとかじゃないから。むしろお昼のお詫びに来たんだって。そうそう、駅前のシュークリーム。大見さん好きだったよね。はい。ありがとう。 So, why are you all panicking over some cream い puffs? や、詫び入れに来たのはいいんだけど、もう夜じゃん。付き合いたての男女が部屋の中に二人っきりじゃん。おっ始まってるかもじゃん。 We're up and clean. Look a little less surprised, dearie. They're gonna start grilling us. まあどうしようかとこの辺うろちょろしてたわけよ。んでうっかりつまずいちゃって。慌てて箱を守ろうとしたらみんなで頭ごっつんこ。 What is this, manga? ラブコメみたいなカップルに言われた。まあそういうわけなのでお騒がせしました。ゆっくり食べてください。はい。ちょっと待って。せっかくだから下で一緒に食べようよ。ええんか？こいつらお調子者だぞ。おい、自分は無罪みてえな顔よくできるな。何？面の皮宇宙服かなんかでできてんの？何それ。 Looks like, as far as my wise girlfriend is concerned, there's all water under the bridge, so he might say otherwise. Alright, then I'll go pour you all some tea. やった
余計なこと大丈夫だって、本気じゃないって分かってるから。そうだよね。言うなって。冗談ですよ。嫌だな。They look like they're enjoying themselves. Just a fun time. So we head to the dining room and spend time together until it's lights out. It's nice coming back to the dorm after so long. I ended up getting so immersed in conversation that the time just slips away. One summer day. Only one of them? 助けて、鈴鹿ちゃん。私、追い込まれてます。その割にはまだ余裕を感じる甘え方だけど、一応事情は聞いておきます。実はお兄さんをぶちのめせるお弁当を作りたいの。ドッキリに巻き込まないでほしい。あ、違う。ドッキリとかじゃなくてマジな方。実はね、先日お兄さんと喧嘩したんです。ほう、その報復弁当の制作を手伝えと。違うってば。ただお互いの正義がぶつかり合っただけなの。逃げたくなるほど一気にきな臭くなった。ほら、私たちってお互い相手にお弁当を作りたいでしょ。書室の情報をさもみんな知ってるように話すのは詐欺のテクニックですよ。とにかく私はデートの時お兄さんにお弁当を作りたいの。でもお兄さんも練習がてら私にお弁当を作りたいって言うの。それでどっちが次のデートのお弁当を作るかで喧嘩になっちゃって、どっちがお弁当担当になるか、お弁当を作ってより相手への愛情を感じた方の勝ちってことにしたの。お願い、お互いに一度しっかり寝てください。最低6時間以上。睡眠不足でハイになってるとかじゃないから。それに一緒にいてそんなに寝られないよ。 I don't think Suzuka wanted to hear that. 寝かせてくれないというか、常識的ツッコミを地雷にすり替えるのやめてください。指摘した私がダメみたいになってるし。そもそもお弁当を作る権利をかけてお弁当対決をするって何ですか？空手の哲学？いや、私たちが作りたいのはデートのお弁当で、勝負をするのは相手への愛情がどれだけ示せるかっていうお弁当。もうこの数分で一生分のお弁当を聞いた気分。私もちょっとゲシュタってきたかも。大見先輩にその権利はありません。一生そちらにいてください。いや、本当にバカみたいな状況に思えるだろうけど、大真面目に助けてほしいの。具体的に私は何を求められているんですか？お兄さんの好きなおかずを教えてくれない？カツ丼。え、そうなの？カツ丼が嫌いな男子はいません。兄さんもしかりです。卵と肉は人を幸せにする組み合わせと言ってましたから、間違いないかと。なるほど。参考になった。ありがとう。どういたしまして。というか、私に聞くよりも本人に確認すればいいのでは？そんなのダメ。だってこれはどっちがより愛情があるお弁当を作れるかって対決だよ。いきなりの真面目でめまいがする。それにやっぱり相手を驚かせたいし、作る以上は喜んでほしいもん。まあその気持ちは尊重しますが。あ
とう。とりあえずこれで考えてみるね。いやー、持つべきはやっぱり可愛くて理解のある妹さんだね。はい、何か助けになったのであればよかったです。また相談に乗ってもらうと思うから、その時はよろしくね。束の間の平穏をちらつかせてから落としていくスタイルだったか。Hey, this is a question. What do you think Nozomi would... カツ丼。 Once sent to the store, Suzuka gives me an answer. No time flat as soon as I pass her by. Asked by Suzuka, didn't even have to finish my question. 相手に秘密で最高に愛情を感じてもらえるようなお弁当を作りたいんだよね。 No, when did you learn to read your brother's thoughts like that? なんでだろうね。似た者同士だからじゃないかな。 I'm glad at how understanding you are. Nothing like having a cute, wise little sister in times of trouble. 一字一句同じ。これがバカップル。 I didn't say anything off-putting, did I? 一応聞いておくんだけど、どうして本人じゃなくて私に聞くの？ Oh, it's kind of embarrassing, but Nozomi and I had a little fight. We're having a competition so you could pour more love into their bento. Honestly, I just want to surprise her. I wanted to make her happy above all else. 誠意と誠意とが正面衝突してる。 And I'm caught right in between them. What's this about a head-on collision? なんでもない。お兄ちゃんは知らなくていいこと。むしろ知っててやってるのなら家族付き合いを今後ちょっと考えるかも。 No idea what you're talking about, but I have no intention of making your life harder. そうだね。恋じゃないって分かってる。ちなみにその勝負っていつやるの？ Plans to meet up on our next day off in the nearby park. それデートでは？ Oh no, this competition is to decide who gets to make a bento box for the date. So that meeting doesn't count as a date. We're just gonna meet up, each with a bento box, taste and compare. No more, no less. 人って恋人ができると違うルールで生きるようになるの？ Not sure what you mean. Anyways, there's some that need your help with. 何？もうここまで来たら最後まで付き合うけど。 Could you be the judge for our competition? なんで？二人の勝負じゃないの？ It is, but neither of us can evaluate how much love the other poured in unbiased. そこは冷静なんだね。理性って好き嫌いあるの？ Alright, thanks for your help, Suzuka. I'll keep the katsudon in mind going forward. Ooh, since she intends to like crunchy foods, maybe I could make a Milf katsudon. いいんじゃないかな。どうでも。 I've stopped giving a shit. あ、鈴香ちゃん。今日お昼に相談した件でお願いがあるんだけど、今度のお休みに時間詳しく説明すると、はあ、この人たち本当に喧嘩してるのかな。私担がれてない？というわけなんだけど、ジャッジ頼めるかな。ほら、どっちの方が愛情が大きいかなんて冷静に。だから私たちのことをよく知ってる鈴香ちゃんなら信頼できるかなって思ってさ。そのこと兄さんには相談しました？え、まだだよ。この件に関しては超重要機密事項で動いてるから、向こうは何にも知らないよ。決まってるのは決戦の日と場所だけでしょうね。まあ、わかりました。私でよければ乗りかかった船ですので。わあ、ありがとう鈴香ちゃん。ぎゅー。大見先輩。あ、それでね、お弁当はミルフィーユステーキ丼にしようかなって思ってるんだ。お兄さんサクッと食べられるのが好きだし、キャベツでシャキシャキ感も好きだし。ミルフィーユがかぶることってあるんだ。え？どういうこと？気にしないでください。むしろこうなったら何も気にせず Just 突き進ん go でく off, ださい。 Queen. I've stopped giving a shit. I have long since lost control of this ship.
こうなったら私も覚悟を決めますので。ありがとう、鈴香ちゃん。いえ、私ももう一周回って面白くなってきたので。あと、さっきのメニューと別にスープも作ろうかなって思ってるんだけど。もしもし？ Oh, I was thinking of adding a soup, you see. Oh, yeah, could you tell? You could tell. 連絡があると確信してた自分が怖くなってる。なんでもない。みんなの心は一つだよって話。Oh, well, that's good. We're family till the end. What's going on with you today? You're acting off. なんでもない。それで追加でスープでも作ろうって思ってたりする。Whoa, how could you tell? わからいでか。本当楽しくなってきた。You have no idea how happy it makes your brother to see his sister so cooperative. 平和な家族だな。Huh? We ended up talking on the phone until late into the night, but he's gonna stay in a good mood all the while. And so, on the day of the competition, our section of the park was feeling more tense than usual. ごちそうさまでした。 Suzuka, the judge for our lunches, puts down her chopsticks. How was it? 焦らないの。ちゃんと結果は発表するから。それで、二人はもうお互いのお弁当を食べ終わったの？うん、ちゃんと食べたよ、普通に。Yeah, gobbled it all down. There's so many good side dishes. 私も、サクサク食感で美味しかったから、あっという間になくなってた。 God, I wasn't sure how that was gonna go. It was delicious too, Nozomi. I could tell how well the ingredients soaked into the soup. ちゃんと教わった通り仕込みに手を抜かなかったしね。私からすると、なんか二人ともいい感じに見えるけど、これ、私が結論出さなくてもいいんじゃない？ Oh, come on, you've stuck with it this far. You might as well. そうだよ。鈴香ちゃんに判断してもらうって決めて、ここまで頑張ってきたし。うん、わかった。それじゃあ結果を発表するね。お願いします。ごっくり。There's gonna be a tie. It's gonna be a tie. They're even holding their breaths together. 勝者はぶっちゃけどっちでもいい。 Hey, no objection! なんで？さらに言えばどうでもいい。正直勝者を決める必要ないと思うし、その辺二人とももう理解してるよね。 Well, both walk with the exchange glances. それじゃあ質問。二人の喧嘩のきっかけは言える？ Well, we both argue on who should make lunch for our next date. そうそう。それでどっちがより相手に食べてほしいかで決めようってなって。まずそこなんだけど、結局どっちが相手のこと好きかってマウント合戦だよね。 Yeesh, not holding back. そういうのはベッドの上で決着つけてほしい。いや、そんな。というか、今日の二人見てて確信した。喧嘩っていうより、拗ねてる大きな子供が二人いるだけだって。そんなにひどかった、私たち。うん、お互いのお弁当を食べてる時とか特に、相手が自分のお弁当を食べてくれてる姿、嬉しそうに見てたよ。 Oh, yeah, I did notice that. Can't resist how cute Nozomi is stuffing her cheeks with her food. そんなこと言ったら、ちゃんと味を確かめようと一口一口丁寧に食べてくれるの最高に嬉しいよ。今日も味付けとか食感とか前に出した感想をちゃんと反映されてたし。 Yeah, well... はいはい、そこまで。ほら、結局お互いに好きを伝えきれてないだけだし。そんなのに勝ち負けとかないと思うな。私から見たら二人は十分お似合いだよ。というか似た者同士って感じ。なんだかんだ言っても
根っこはずっとつながってる。そうかな。 Suzuka says it must be true. 断言する。こっちが呆れるぐらいお似合いだよ、二人は。今日も含めて今回の件、全体的にすっごくバカバカしかったし。そんなに？ I took this very seriously, though. 分かってる。人様からすればどうでもいいことで真剣になってさ。呆れるぐらいバカバカしかったけど楽しかった。なんか家族の休日って感じで。鈴鹿ちゃん。 What do you mean that, Suzuka? 初めてかも。もう大見先輩のことはお姉ちゃんって言わないといけないかもですね。すっごい嬉しい。呼んで。でも寮だと恥ずかしいから私が卒業したらお願いね。なんか時々変なところで冷静だよね、二人とも。 I have nothing else to say. 私は私の仕事を終えたし帰る。これから一緒に遊ばないの？それは遠慮しておきます。もう二人のイチャイチはお腹いっぱい。しばらく見たくもないレベル。そんな。Yeah, fair. Sorry. ほんと反省して、海よりも深く。それじゃあ今後はいくら喧嘩してもいいけど、もう私を巻き込まないように。はい、わかりました。They probably can't promise that. It'll come back to bite her at the latest when they're picking out the name for the kid. We'll watch ourselves from now on. よろしく。それじゃあ。 Suzuka briskly walks away from the scene, looking like she was trying to avoid giving us a proper send-off. Stare at her until she fades away from view. 鈴鹿ちゃんに迷惑かけちゃいましたね。たくさん呆れられちゃっただろうし。 Seems so. でもなんだかんだで最後までちゃんと付き合ってくれましたよね。ほんといい子ですよね。 Right, she's my pride and joy. 出た。 Two of us laugh off the stupidity of our little fight, like nothing ever happened. I really do owe so much to my darling sister, don't I? まだ日が高いですね。 Oh, I only just now noticed that there's Burger King. That showdown of ours was supposed to be the main event. I don't really plan on doing anything after leaving the park, so we just walk around town hand in hand. 今思い返すとすっごいバカバカしいですよね。 Be real with me. Did you have any moments where you came to your senses during the lunch-making process? あれ、私今何してるんだろうって何度か手が止まりました。 But as soon as I thought that, I got motivated, telling myself there's no way I'm going to lose. そうそう。あとはどんなの作ってくるのかなって想像して楽しくなっちゃったりしてました。 Yeah, exact same here. 私たちほんとところどころ似てますよね。 A Mazista can say it so confidently, I believe her. 鈴鹿ちゃん。 Not that grin off your face. Only a big brother gets small and thinking of her like that. お兄ちゃんの特権がギリ変態っぽい。 Top runners are rarely ever understood. そのまま独走状態にならないように時々振り返って世間のペースと合わせてくださいね。 She's gotten away with the words. 彼女なもんで。 Yeah, she's so corny. I don't mind actually like it this way. So, what got you so grinny about Suzuka? ニヤニヤするのは前提なんだ。ほら、私のことお姉ちゃんって呼ばないといけないかもですね。あれが本
嬉しくて聞いた瞬間キュンってきちゃったんですよ。 I see, that makes sense. ちょっと気が早いかなって思ったんですけど、思った以上に嬉しくて、ほら体あったかくないですか？ Presses her chest against my body and my hand still on hers. Yep, you're steaming. 未来のことはまだ考えられないかもですけど、もっとお互い思ったことや望んでることなんかは口にしていきましょうね。 If they don't have kids in the after credit scene, I'm going to fucking riot. Of course, let's accommodate and care for each other as much as we can. ですね。それでですね、今私が何を望んでいるかわかります？ Nosy presses her body against me even more. She's so warm, so soft, I don't know if I can take it. You better do. I'm wanting the same thing. Little do you know, however, I'm actually one step ahead. I'm thinking about how I want some swimsuit and bath action. お、そこまで Never underestimate a man's libido. できますよ。 What? 今水着持ってます。 Why? あばよくばと思ってなんとなくだったんですけど、ここまで一致するなんてさすが相思相愛ですね。 It's like the inside of our heads is connected. Spooky. それじゃあやめておきますか？ Need you even ask? Oh yeah, Jesus Christ, they're already at it. Holy shit. 入ってすぐキスとかそんなに I'm having したかったんですか？ Man, I'm bad for sex with my dope girlfriend or something, so how could I not? それじゃあ着替えてすぐお風呂にしますか？ Yes, but can I ask one thing before we start? もう何ですか？まあここまで来たら聞きますけど。 Since we're already doing this. Yep, there we go, boob jobs. See you after. Oh, also, Soplan roleplay. Jesus. See you after the H scene. が破壊されるので禁止です。 That was another case of dead eyes. Oh lord. By the time I calm down, my girlfriend's plea makes me involuntarily groan. まさかの反対ですか？ Oh no, on the base of it, I agree. It just felt so good. I feel bad banning it all で together. もこんなの続けてたらバカになりますよ。断言できます。私は身を崩します。 Yeesh. Prostitution play is dangerous. だって私すごいこと口走っちゃってますし。 What do you mean? You said a lot. You have to narrow it そ down. んなドスケベワード製造機じゃないんですから。 Okay. Guess ignorance is bliss in a way. なんだかその眼差しにすっごく異議を唱えたいのですが。 So, what was the craziest thing you said in your opinion? それはやっぱり、ん？赤ちゃんがどうとか。 Oh yeah, they say that all the time in porn manga. Did you have that written down in that alpha female notebook? ガオー Appears my girlfriend has turned into a wild animal, but not in the sexy way. I deserve it. I used the forbidden move, attacking her with a cringy pass, so I deserve what comes my way. ああいうのなんか自然と出るというか。 So yeah, now they mentioned Bebe in H scene context and even brought it outside of it in the cuddly scene afterwards. If this does not end with them having a kid in the after credits scene, I am legally allowed to extrajudicially assassinate the fucking boss over at Smi. してるとなんとなくわかるというか、今こういうのを言ってほしいんだろうなって直感的に。
That's seriously impressive. こんなので感心されても嬉しくないな。 I didn't force you to say it, did I? もちろんですよ。あんな恥ずかしいことリップサービスで言えません。 Right, right. Well then. ちょっとニヤニヤしすぎですよ。 What can I say? It's a turn on. I'm glad my girlfriend feels this way. 迷惑とかじゃないんですか？ Not even a little. でも将来設計とかいろいろあるんじゃ。 Yeah, I've got a vague idea, I guess. But your happiness matters to me more than all of it. I'll be happy with anything, so long as I don't die first. 私幸せすぎて怖いです。 But I get used to it because I'm gonna make you happier and happier going forward. そうですね。二人で頑張っていきましょう。 Let's. So glad to be with you, Nozomi. はい。一緒に幸せになりましょうね。Don't zoom in on the tits. Should have zoomed in on her face. They were kissing. What are you doing? 1 year later. Are we going then? お疲れ様。 I leave Highbay and check the time on my phone. Great, I should have no trouble making it if I walk. That fact confirmed, I put on one of my wireless earphones. Open up an app on my phone that started listening to a foreign drama in English. Last episode ended just as the protagonist was about to make duck hot pot in the operating room. Obviously, that's not the actual plot of the drama. Pretty sure I just didn't listen properly. Oh, did you just get home? Just got home on my way. Correct again. Not to toot my own horn, but I'm quick on the uptake. That's good. See you in the usual place. There, send. Applying with a sense of self-satisfaction, I pick up the pace and head towards the main street. Almost at the main street. I'll probably just respond with a sticker. Send her a sticker signaling okay and walk on while listening to my drama. I know this is a medical setting, but why are they trying to fish the Lord of the Lake? I'm getting more questions than answers. Then, just as a series of medical errors made, my earphone is suddenly plucked out of my ears. お待た Hope your lecture went well. せ。はい、イヤホン。またヨードラ聞いてたの？ Yep. I never got around to starting the surgery. Take my earphone back as we begin to walk. This time the beavers were trying to build a dam in the operating room entirely out of slippers. 逆にそのヨードラ見てみたいんだけど。 I'm constantly on edge of what happens next. It's like peering into someone else's dream. それ勉強になってる？そもそもリスニング力を上げたいにしても医療系選ばなくても。 Yeah, I can't keep up with horror, and they always talk too fast in crime thrillers. Medical dramas are slow-paced since they all have to carefully explain the patient's conditions. I like it. 栄養士の勉強に調理実習もしてるのに大丈夫？ Yeah, it's all chill. It's just a side hobby, nothing more. I'd just like to be able to watch Western shows without subtitles like you, ASAP. お、首相だね。 I have no idea how much it depresses me when I come in the room and you put subtitles on. かわい Making fun of me. い。してないしてない。なんかこういじらしいなーって。 Want to say that again? Think you're better than me? I've started fights for less. そう言って最初は威勢いいけど、最後はなし崩し的にベッドでエッチなことしてごまかすくせに。 Honestly, don't you end up getting turned on after? わからなくもないけど、手段と目的が逆になってる感があるで。 Oh yeah? せやで。 I'll check myself from now on. まあ待ちなさい少年。 I'm older than you. 私がいつ嫌と言ったかね。
Stop saying stock Western show phrases. Think you're better than me? 話がループしてる。 You've gotten real full of yourself, you know that. Also, I've just realized that I still have the fucking text box open. Whoops. まあ1年も付き合えばね、似てきますよ。 Make me sound like a bad influence. Stop that, please. それは被害妄想だって。私すっごい楽しいもん。 Oh, that's what matters. ごめんね、私もちょっと調子乗っちゃった。 She leans on me and hugs my arm real tight. Not a care in the world with this girl. 今夜は盛り上がりそうですね。あ、ごめんってば、向こうで脇腹つつくのはダメ。 Yeah, she really did win one heck of a spoiled girlfriend. It's okay though. She's adorable and I love her all the same. そういえば今晩何にするとか決めてたっけ？ I remember the supermarket. Oh no, nothing. Thought I'd think of some by the time we got here, but nope. Total blank. Anything you want to eat? 前みたいに同じものばっかりにならなければいいかな。 Alright, I'll keep that in mind. Since my cooking practice is still going on as usual, my biases tend to show more often than not. I only ever pick daikon if I need thin slices for some, and always make the same egg dishes. 味はまあ文句ないんだけど、やっぱり健康面がね。 I have no defense. 栄養士目指してる人間が足りない栄養をサプリで補うとかはカッコつかないでしょ。 I know, I know. 本当？じゃあちょっと止まって。唇荒れてるよ。リップ塗るからじっとしてて。 Wait, hold on. We're in a supermarket. Everyone's looking. はい、すぐ終わるから口閉じて。こういうの気づいた時にやっておかないと。はい、これでよしっと。 Thank you. バカ。 Can blame me, it's embarrassing. 夜仕返ししていいですよ。 I'll keep that in mind. わー、怖い。 Be careful what you wish for. You can cry all you want, but I know she's addicted to this. ねえ、ブラシ借りていい？髪の毛ちょっともつれちゃって。 Sure, no hair off my back. Being on duty, I answer while preparing the food. ありがとう、助かった。講義の時からずっと気になってたんだよね。 Sure, it's gonna be fun on your hair. When did you bring your own to begin with? いいかな。 Look, are you terribly unconcerned about all this? Nozomi hugs me from the side. There's nothing new. I just keep preparing the food like usual. She can tell whenever I want her to step back. You don't really bring anything from home, huh? だってそういうのすると境界線が曖昧になっていく気がするし。 We could just move in together. そういうの絶対ズルズルして身を持ち崩すの分かってるもん。 I can't tell if that's you showing self-control or not. 私好きな人に際限なく甘えちゃう自信があるので。 That's one thing for certain. And for that reason, Nozomi currently lives by herself near my house. After she enrolled in college, I asked her if she'd want to move in together, but she refuses for the same reason she just stated. それにこうして通うのがいいんだって。 It's the commuter wife. なんか青春って感じで。 You're losing me here. もう毎日エッチばっかりしたら普通にお互い困るでしょ。 I can't argue with that. 時々するからいいってのもあるし。 Nozomi, you sure tend to provoke me without realizing it. それ時々言うけど違うからね。煽ってはいないから。 Yeah, move over for a second. は
Nozomi swiftly makes distance as I reach for the frying pan. Honestly, it throws me off. She did so casually that it feels like I imagined how close she was a second ago. あ、そうだ。お母さんが来る日決まったって言ったっけ？ Yep, we're all going together, right? そうそう。 Yeah, jeez, better put some clothes before the day. いいって。普通の格好で大丈夫だから。 Can't do that. The first time I ever meet your mother. ずっと海外で働いてるしね。 Right, I believe her mom is a career woman who works in foreign investment, so she's always traveling around overseas. I assume Nozomi's knack for foreign languages is in her blood. Sure wish I got to introduce myself during your graduation. 見事に入れ違いだったもんね。 I already failed to meet her at my one chance, that is Nozomi's graduation. Just as I arrived at the venue, she had to leave to catch her plane in time. Shoot, now I'm starting to get nervous. 結婚の挨拶じゃないんだし、もっとゆるーく考えてくれていいから。 Still, first meetings are everything. 考えすぎだって。いや、そうでもないのかな。 Nozomi, what's going on? あ、ちょっとお手洗いお借りします。 Alright then, I'll stay here and finish cooking. 楽しみにしてます。 Alright. Now only for the finishing touches. Nozomi's late. She's at the table or not. Some freshly made mapo tofu, unsure what to do with it when... ああ、お待たせしました。 Everything okay? If you're not feeling well, maybe mapo is not a great fit. We can make something else. それはいいかな。いや、でも、どうなんだろう。You alright? Looks like she has something on her mind lately. まず、食欲はあります。健康です。 Preggers. 麻婆豆腐もすっごく食べたいです。まず、それを覚えててね。 Sure, I'm making a big deal out of this. でね、最近、生理が来ないなって思っててね。私、ご存知の通り、生理のリズム悪くて、予定通り来ないのはいつもなんだけど、それでも、なんか、いつもとだいぶ違う感じがしてたから、一人の時だと、勇気出ないかもだから、今やっちゃえって思って。 Nozomi holds out a pen-shaped diagnostic agent. So does that mean... 赤ちゃん授かりました。 That's just been hit by, without a doubt, the biggest shock in my life. My family's home catching fire? Nothing compared to this. Thank you very much! 動揺しすぎだって。いや、するか、これは。 So, what's the first thing I should do? Do we call your mom? いやいや、まずは病院だって。落ち着いて。 Oh, yeah. Guess we're intended to be more calm when it comes to this. ちなみに、差し迫って気になるのは、この場合、お祝い麻婆していいと思う？ That's what's on your mind? Some brand, I guess. Ridiculous as it may be, does help ground me a little. I'm really glad you're my girlfriend. ありがとう。 Anyway, right now, I want to hug you to celebrate. 確かに、おめでたいもんね。ぎゅー。 Alright. I'm gonna put such a big fat smile on your face. 頼もしいね、パパ。 Say that again. Say that again. This is killing me! It hasn't been too long since we found out Nozomi's pregnant. And today, I'm facing the biggest day of my life. うわ、目に見えて緊張してるね。
You bet I'm nervous. I mean, today's. そうよね。のぞみちゃんのお母さんにお会いするんだもんね。No, before that. あれ？のぞみちゃんの妊娠の件って伝えてないの？ Of course you did, it's just. その件に関しては何も返答がないんですよね。 Yep, no response. The only thing she said was that she'd meet us today on the date. Can't gauge how she's feeling about it, only suddenly wait and see. ねえねえ、今日お母さんたちが来てるって本当？あ、本当にいた。おみ先輩も。 Well, you girls. お母さん、やらかしたんだって？ They went straight for the throat. おみ先輩、おめでとう。うん、いいよ。ありがとう。お母さん、後悔してたりするの？ Hmm? No, not at all. I have no excuse for doing things out of order like this, but I don't regret a single thing I've done. No matter what the future has in store for us, I wish to see it with Nozomi and our kid is set in stone. おお、なら安心だね。 Mm-hmm. But that's only as far as my thoughts on the matter go. I can't tell you what a mother may think. However, this man, it's perfectly normal for her to be angry at me, given I've taken her daughter's virginity. Especially given that, as far as she's concerned, I'm just some bozo. Not to mention she lost her husband early and had to raise Nozomi as a single mother all on her own. Hearing that after we found out about the pregnancy only made me dread this whole thing more. I'm ready to take on what have happened to save my own death. もう覚悟決まりすぎてて、一人だけ違う漫画の人みたいになってし。実際、大見先輩のお母さんはどうなんですか？大丈夫とは思うのだけど。 I mean, she did tell her to go get that boy. So I feel like she has no excuse getting angry at Nozomi getting pregnant like a year after she's out of fucking high school. Like she's straight up like, come on, you use what I gave you. The genes have blessed you, now use the blessing. She was the one who pushed me to seduce some. ほら、あなたたち、今日は二人にとって大切な日なんだから向こう行く。シフト入るからここにいたい。ダメ。今日は貸し切りにしてるんだからスタッフは私だけで十分なの。I can work just fine. Really can't thank you enough for all this consideration. いいの気にしないで。Suzuka? Sorry for stressing you out. 私のことはいいよ。大丈夫。お兄ちゃんはどんな道でもちゃんと歩いていける人だって知ってるから。 Right, thank you, Suzuka. すずりんも素敵なおばさんになってね。おばさん？ Looks like she has to finally stare truth in the eyes. ねえ、私おばさんになるの？世間的にはそうかな。She just died! Holy shit! Suzuka! The rumors hurriedly pick up the collect Suzuka and leave. Just in that moment, the bell by the entrance rings. お母さん。 She's here. Rise from a chair and head to the entrance. Again, read a hint of emotion off her expression. Whatever, don't think about that. What I have to do here doesn't change. I deeply apologize to come to this man. Nozomi's mom lowers her head. No matter how she feels about this, the fact remains that I, a stranger to her, took her daughter's virginity. I must let her speak her mind freely and have to take responsibility and accept her reaction. You hear no voice coming out from above my head. Total silence. Can't raise it till I hear her reaction. ちょっとお母さん。 Nozomi speaks out, but I still hear no peep from her mother, whose word is God. あなたは頭を下げることをしたと本当に思ってるの？ The whole knocking her up before even getting married part, definitely. What does she mean by that? Where's man speak? There's no escaping it. I have to look her in the eyes if I want to see whether she'll accept me. I'm committed to Nozomi and I mean it. This is not a game to me.
Where's my head yelling out for myself as I look straight into Nozomi's mother's eyes. あ、やだ。まだこっち見ないでよ。 Just as I do, I'm met with her grinning from ear to ear. Huh? もうお母さんたら Huh? 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 I'm actually just gonna look up fucking... if that is a difference in the... if... fucking... There's a walkthrough. Now it's the question, does it show a different thing all the way at the end? If you... It's choose either. There is no difference. So I'm just gonna stay on that because the baby isn't the issue. The issue is that she doesn't have a ring on her finger yet. からかわれたんです、お母さんに。 I'm sorry. あなたがお母さんの表情が見えないのをいいことに、ずっとニヤニヤしてたんです。一生懸命な姿が可愛くて、つい。 Are you kidding me? Hold on, calm down. Remember what you swore to yourself. I must let her speak her mind freely. I have to take responsibility and accept reaction. But this... I don't think she'd screw with me. 私から言うことは一言だけよ。のぞみ、よくやった。 Seeing both mother and daughter give big thumbs up gestures to each other, the cord holding my stress is immediately cut. Guess I'm not needed here anymore. I end up sitting down at a nearby table, though I really do just want to... I do just want to leave the cafe and head straight home. もう反省してるから、そろそろ機嫌直してよ。からかいすぎたかしら。一度拗ねると長いから。 I'm not sulking, I just have no idea what to do with my emotions. ほらね。ああ、この感じ。なんかお父さん思い出すわ。 Wait, am I gonna die young? そうなの？へえ。そうよ。一旦殻に閉じこもると大変だったんだから。やっぱり親子ね。似たような男に惚れるなんて。 Once again, the two give each other a thumbs up. Really chummy, these two. Though casually they've brought up Nozomi's dead father, I have no choice but to soften my mood as well. That said, I have no idea what to hang on to here for, as far as starting a conversation goes. 本日は当店をご利用いただきありがとうございます。こちらお店からです。あら、ありがとう。ダージリンね。フルーティーでいい香り。 Nozomi's mom gives a light smile after being handed out her tea. Alright. Mood's certainly lightened now. Thanks a bunch, Ayako. マネージャーのあやこさんよね。いつものぞみがお世話になっております。いえいえ、こちらこそ。後ほどパイをお持ちしますので、他に何かございましたらお声掛けください。これはどうもご丁寧に。ああ、それと彼ずっと緊張しっぱなしなので、あまりいじめないであげてくださいね。そうね。ちょっと意地悪だったわね。気をつけます。それではごゆっくり。 And so our gallant manager leaves with grace. God damn, she's cool. 久々の帰国で娘と会えて、ちょっと浮かれてたみたい。ごめんなさいね。 Oh, no need to apologize. 娘をはらまされたら、そうよね。もうお母さん、怒ってないならチクチクしないの。だって可愛いんだもの。 There we are, mother and daughter, huh? そうか。のぞみが妊娠ね。卒業したとはいえ早いわよね。 I have nothing to say for myself. ああ、責めてるんじゃないのよ。お祝いしてくれるよね。もちろん新しい命は喜びとともに迎えるものよ。お母さ
Thank you so much. でもね、実際のところ誰でも許したわけではないのよ。相手が他ならぬあなただから許したの。What do you mean by that? 言った通りでしかないわ。 That is the first time we've met, are you sure? そうね、初めてだけどあなたの話はずっと聞いてた。それこそずっと前からね。 Nozomi? 気になる男の人がいるって電話相談はしてたけど、さすがに相手が誰かまでは言ってないよ。そんなの聞かなくてもわかるわよ。なんで？ね、私はずっとのぞみの母親をやってきたのよ。答えになってないってば。簡単な話よ。あなたのことをよく聞いたのはもっと前だもの。 How long? お母さん、それって。この子の父親が亡くなって、私はシングルマザーとしての生活を余儀なくされてね。環境の激変についていくのがやっとだったわ。あの頃ののぞみはすごく内気で、人見知りも激しくて、友達を家に連れてきたこともなかった。私も私で仕事で忙しくて、構ってあげるのが難しくてね。でもね、ある日のぞみが帰ってきたらすっごく楽しそうにしてたの。公園でお友達と遊んだって話をずーっとしてくれたの。私ちょっと泣いちゃったわ。そしたらのぞみが頭を撫でてくれたの。遊んで転んだ時、お兄さんがしてくれたからって。だからお母さんにもしてあげるって。覚えてないよ。そりゃあなたはもっと楽しいことで胸いっぱいだったでしょう。でもお母さんは覚えてる。その日からのぞみはすっごく明るくなって、いろんなものに積極的になって、そんなのぞみの姿を見てると、私も頑張ろうって踏ん張れた。お母さん。この子毎日男の子と何したか教えてくれるの。今日はあれをして楽しかった、こんなことを言ってもらえて嬉しかったって。 Wow. 東日だまり公園の男の子ってあなたのことでしょ？ I'm grateful for all the kind words, truly, but we're really just playmates, that's そ it. れでいいの。誰かの何気ない行動が誰かにとって大きな支えになる。あなたが引っ越してしまった後、のぞみはすごいショックを受けてはいたんだけどね。でも同時にすごく強い子になった。だから私も当時誘われていた海外での仕事のオファーを受ける決意ができた。のぞみを連れて海の向こうで戦う決意ができた。公園の男の子のおかげで私たち親子は救われたのよ。ありがとう、哲也さん。ようやく恩人に会えて嬉しいわ。 Please, I'm not. お母さん。 Jesus Christ. The mood swings are starting early. もうあなたが泣いてどうするの。 I was surprised that Nozomi's had a lot on her mind as well. Best to just let it all out. I'll do everything I can to make to make you happy, Nozomi. From now on, you'll see, no matter what happens, we'll build our own happy family. ちょっと違うわね。片方が片方を幸せにするのではなく、二人で幸せになるの。あなたたちは対等なパートナーなんだから。 Nah, potato, potato. That, you're right. Nah, I shouldn't be looking at that, should I? Oh, I'm thinking that, I can't tear my eyes away. それにしてもやっぱり血は争えないわね。何が？実は私も結婚より子供の方が早かったのよね。あ、そういえばそうだっけ。 Seriously? That would have been nice to know ahead of time. Not that it would have changed a whole lot. そういうわけだからちゃんと伝えておくわね。幸せになりなさい、二人とも。And thank you so much, mother. のぞみ以外にそう言われるの照れちゃうわね。
The mother-in-law pets her daughter's head, giggling to herself. I have to admit, even if I'm a bit embarrassed, but it feels nice. ちょっとこれダメだって。おめでとなんか丸く収まったっぽくてよかった。ほんとそれ。ちょっとみんな聞いてたの？そりゃもうバッチリ。貸し切りだし、よそ様の家のことだからって止めたんだけどね。大見先輩とお母さんのことだし、実質家族みたいなもんだし。もうそんなこと言われたら怒れないし。いやー、俺の出番がなくてよかったね。What the hell? Is that a curtain? ダメだった時の今日は焼肉だったりまく。へこんだ時は焼いた肉だよね。Thanks for your consideration. ちなみに成功した時は自分たちに向けて使ってお祝いに使います。 You just wanted to eat some meat, didn't you? しょうがないな。あんたがやらかしたと聞いて。Pipe it down and put the phone camera down! なんだ、めちゃくちゃお祝いムードじゃない。急いで損した。とか言うにうっちゃだけど、今日のことを聞いて花屋に予約を入れてたり。あなたたちサプライズって知ってる？ Why is the Nozomi-Route leveling up Miu in my head? I think that's not entirely supposed to happen. Yeah. 絹川さんもお祝いしてくれるの？まあほら、同じ寮で過ごした家族みたいなものだし。大見先輩、ちょっと気が早いけどこれ。うわ、綺麗な花束。ありがとう。 What were you planning on doing if this went badly? これで思いっきりあんたを引っ叩いてた？ You're a wrestling heel now. ダメだったら寮に飾っておくだけよ。ま、どうせうまくいくと思ってたしいいじゃない。 Kitagawa's acting sappy. かわいいね。返せ！人の行為をからかうやつは炎上しろ！暴れないの。お祝いのクレープケーキが運べないでしょうが。これ用意するのにクマさん徹夜したのよ。いい年して成人男性がガチ泣きするよ。あやこくん。 Jesus, everyone's in an uproar. でもアニメあって感じです。みんなに祝われてよかったじゃない。 It is nice, yeah. 結局最後まで大騒ぎだったね。いや、今日はお店の皆さんのおかげで1年分笑っちゃったわ。兄の気候も笑ってもらえて何よりです。 Hey, you're the one who put me on the spot and made me do the whole comedy routine. 私、噂のダンスが生で見られてテンション上がっちゃったわ。 What? You know about the dance? ええ、あれだけバズってるんだもの。そりゃね。It went international. It went global. But weren't you overseas the whole time? お兄ちゃん、インターネットは全世界に開かれてる。お気に入り登録もしてるわ。もうしっかりしてください。大丈夫です。お母さんはそういうの理解がありますから。 I'm standing up what exactly? No, you know what? Without that dance, wouldn't be here today. I don't regret it. Nope. 生まれたての小鹿のように震えてる。あ、
呼んでたタクシーが来たみたい。本当に帰るの？泊まっていけばいいのに。それはまた今度ね。さすがに今日はお邪魔でしょ。お母さんさて、鈴香ちゃん。はい。これから家族としてよろしくね。こちらこそよろしくお願いします。二人でこの危なっかしい人たちを支えていきましょう。任せてください。 A little too eager to answer there, my dear sister. さてと、哲也さん。お別れする前に一ついいかしら。What is it? お願いだから、のぞみを残して先に死んだりしないで。家族は揃っているのが一番なんだから。お母さん、 Oh, my word. 私も守らせます。 Sir gives a sharp nod. I wonder if those words struck her, given how she literally remembers of her own mother. 兄弟揃っての約束なら心配なさそうね。それじゃのぞみ、また連絡してね。お母さんも無茶しないでね。人生無茶しなきゃいけない時はあるものよ。でも大事なのは、その無茶を応援して支えて乗り越えられると信じてくれる人がそばにいること。そういう意味じゃ、のぞみも私も大丈夫じゃない。そうだね。それじゃそろそろ行くわね。二人ともしっかりね。 So my mother-in-law left the cafe behind. It's like a storm that just came and went. Seeing her go, a warm fuzzy feeling wells up in my chest. Leave cleaning up the cafe to everyone else and decide to go on ahead with Nozomi heading back home. Sorry, I mean heading back home. ほんと、我が母親ながら嵐のような人でした。 It's quite the character. 今、思いっきり言葉を選びましたね。 I'm simply giving a language the deep appreciation it deserves. もう、ダメな時はダメってはっきり言っていいですからね。じゃないと、どこまでも調子に乗っちゃう人ですから。Got one hell of a mom. まあ、それは異論ないですけど。 Nozomi has a kind expression on her face. And if she's thinking back on everything that's happened. 私、星屑学園に入るために帰国した時、あなたのことを探したことがあるんです。 Oh, really? だから、再会した時にはすぐ気づいてたんですよ。 No idea. Guess it's to be expected. My impression of how things were was totally different back then after all. 探してる時に引っ越した理由を知って、実は結構ショックを受けちゃったんです。 Didn't think your ideal man was going to the grand clearing a debt. そこまでひどい感じじゃないですけど、でも否定もできません。私の中で哲也さんはヒーローだったから。 Well, I haven't lived the most gracious life trying to make money. Must have broke your poor man's heart, huh? はい、バッキバキでした。は Not gonna deny that. い、だって事実なので。再会できると浮かれて、相手の表面的なところしか見てない夢見がちな乙女の妄想です。そんなの打ち砕かれて当然ですよ。あなたは一生懸命家族のために生きてたんですから。 Wasn't me. 結局ずーっと小さな頃の憧れを引きずってるだけって気づいたら、私自分がすごく恥ずかしくなりました。だから自分にはあなたに気持ちを伝える資格はないと思って、浮かれた女の子が関わっていい人じゃないと思って、気持ちに蓋をすることにしました。だって失礼すぎるじゃないですか、そんなの。 I don't know why, but the first thought that came to my head was just that's so で Nozomi. も
気づけばあなたは養母になるって言い出して、私のみんなの前に立ってました。まるで昔の公園でのあなたを見てるみたいでした。今も昔と変わらず目の前のことに一生懸命で頑張ってるんだなって。それを見たら気持ちの蓋なんて一気にどこかに飛んでっちゃってました。ああ、この人を応援したいって、一緒に頑張りたいって思うようになって。Nozomi. こんな話ちょっと恥ずかしいです。 More than the alpha female notebook. その話本当に恥ずかしいから。 I'm just pulling a leg. I said it already, but I'm only here now because you stood up for me back then. Can't thank you enough, Nozomi. それでさっきの帳消しにしようとしてません？ I'm not. I'm just genuinely happy you and I turned out like this. ならいいです。許します。 That's a relief. 私もこうして今ここにいられることが幸せです。 She gently brushes her hand around her abdomen. 早く会いたいですね、この子に。 Yeah, you tell me. We both look each other in the eye and laugh to ourselves. Life is full of ups and downs. The park you used to play in every day could one day disappear without a trace. Sometimes you have no choice but to thrust yourself to the next day, even if you can't see what lies ahead. One small choice can lead to a lifetime of regrets. When you think of it that way. Going through life can seem like a scary road, a winding path of anxiety. That's why the happiness we do manage to hold is so valuable. And it's that treasure that carries us to the end of the road. Life really is full of ups and downs. But in it you can find the greatest happiness one can ask for. I always said my life has been full of ups and downs, but when I look back at it now, I gotta say I was pretty naive. One at a time. Fishscale is in the second drawer. Hairband is at the top of the on top of the magazine on the table. I mean. In a few years now, with my newfound certification, I'm back to being a dorm mother. It's now my second Hoshikuza dormitory, which I've taken charge of. In fact, I've had a house built alongside it so that our family could live within the dorm. So, as you can imagine, everyone's here and accounted for. You two are always so full of energy. Welcome home, Nozomi. Feel free to rest. No, not exactly. I told you that's just my name on the job. I tell it time and time again, but it never seems to stick. Wrong, it's just a leftover from my days in the first dormitory. Alright, that's enough. Go somewhere else. パパはね、パパからパワーアップしてお母さんなパパになったの？あれ？逆？お母さんからパパになったからパパなお母さんなのかな？
I'm amazed you're on the forefront of foreign investments with those communication skills. 仕事と子育ては関係ないでしょ。仕事はおっきな声ダメ。お母さんがいつも言ってるよ。はーい。仲のよろしいことで。ちょっとみんな、またそういうこと。のぞみさんってバリキャリだけど好きだらけで押せるよね。私のイケてるバリキャリイメージが。Nah, it's been demolished for a long time. 嘘。心配ないって。のぞみさんのことを両生はみんな尊敬してますし。リスがペクってますよ。本当にすっごい生温かい目で見られてる気がしますけど。いやいや、本当です。学生結婚で出産してもう外資の第一線で働いてるんですよ。寮のみんなもかっこいいなって憧れてるんですから。お母さんとも仲良しで娘も可愛い。あ、なんか妬ましくなってきた。Almost forgot. We have some deep fried croquettes if anyone wants. やったー。お母さんのコロッケ大好き。私も食べる。なんか昔も見たな、こういうごまかし方。Well, it's a natural skill I acquired through working as a dorm mother. ママ、ミコ、眠。ミカちゃんは抱っこするとすぐお眠だね。Look exhausted too, Nozomi. Just wrapped up a huge project, right? そう。だから今日は早めに帰ってこられたし。ママ、お布団行こう。あ、でも。It's alright, you two. Go on, rest up. せっかくだしそうしようかな。それじゃあミカちゃん、上のお部屋でママとキリンちゃんとおねんねしよっか。Nozomi prepares to leave. Mika grabs onto my clothes. お母さんも一緒。Oh, God, she's so cute. そうだね。寝たいね。でもお母さんはまだやることがあるから。He already dozed off. 我が子ながら可愛いですね。 Sure do. Now I feel true joy and well up from within me. This joy that I've built up in Nozomi is only going to keep growing in the future. Love you, Nozomi. 愛してるよ、哲也さん。お母さん、お母さん、どこ？ Read the room, girls. ほら、行ってきてあげて。Alright, I'm on it. いた。お母さん。お母さん、お腹減った。I'm coming! Just wait up! One big happy family. Nozomi-Route ending. I'm old enough to be a father, and I don't like that thought. Anyways, that was cute. So yeah, that was LOVEPICAL-POPPY. No, I'm not doing Suzuka. But yeah. How do characters rank for me? I think, honest to God, I think like first place is another joint victory between Mew and Ayako. Honest guys, it's another case of like two joints. I think. Like joint first place is Ayako Yomika. Joint second place is Nozomi Tamaki. Third place is Tanpopo, not because she's bad, but it's just that the others are better. And the route I'm not judging remains unranked. Yeah, anyways, that's that, I guess.
Next up, I'll be going off to play, what's the whole name? Hold on. Sousaku Kanojo no Rennai Koshiki. From Inolinks. So yeah, that's something to look forward to. Oh, it actually apparently has one true ending as well. That's funny. Either way, I hope you guys enjoyed this one. Again, thank you to Kagami Games for giving me the code for the game. Very much appreciate that. In March, the fucking new Awesome Project game is gonna come out. I'll see about if I can play that one as well. But for now, hope you guys enjoyed this one. See you next time. Bye bye.